Mr. Petrescu, just 1 minute, please. You again? Go away. Sir, wait. Stop this nonsense. I know Nurse Crane is here. Shall we speak man to man, you and I? Don't you see we're on the same side? I'm nothing like you. Yes, you are. I have to admit your work. Goodbye, Mr. Petrescu. I need help! What do we have here, nurse? Patient Razvan Vasily. High fever running on 3 days. Complaints of dizziness, muscle aches, and head pain. Diagnosed with influenza. Treatment? Aspirin and salicin for the fever and discomfort. Liquids for dehydration, but he's having trouble keeping even water down. Aspirin and salicin, you say? Why not some warm milk and a kiss on the cheek? Where are the quinine salts? Tried buying, borrowing, even stealing. There's none to be found, Doctor. He's not convulsing, he's choking. He's not getting any air. Scalpel! Hand me that scalpel! What can I do, Doctor? It's too dangerous to operate with these convulsions. Sedative, nurse. Do we have any anesthetics? I'm sorry, Doctor. None at all. I need to perform a tracheostomy. Short pipe. That rubber tube will do. We're going to cut a passage for air through the neck. Yes, Doctor. He's breathing again, but he's coughing up blood. Internal hemorrhaging. I need to make another incision into the chest cavity to drain the fluids from the lung. Prepare another tube. A thoracostomy. Doctor, we've nothing to fight the infection. We need an aseptic environment. Right then, Nurse Crane. What do you suggest we do? I've no idea. I'm not the doctor. Time is of the essence. We need to perform a thoracic drain. Yes, Doctor. He's still bleeding, Doctor. I'm losing his pulse. The drain must have punctured the intercostal artery. There's too much blood. Are you all right, Doctor? I can't see. I must first suture the artery. Find the wound. The source of the blood. Needle and thread, Doctor. Good. The stitches are holding. How's he doing? We're losing him. We've lost his pulse. He's dying, Doctor. Cardiac massage, now. Cardiac... What? Are you making this up as you go along? We've lost the pulse. He's gone, Doctor. Nurse, we did everything we could. Truly? Everything you could. Is that how you'll report this in your log? Is this how the war went? Piling up one poor corpse beside the next? This was not an influenza-induced seizure. I've never seen symptoms like these on the continent. Neither have I. But the previous symptoms leading up to this attack were the same, indistinguishable from the epidemic. No.
There was something more vile in these reactions, something primitive. There have been numerous reports of mental breakdowns caused by the fever that accompanies the flu itself, Doctor. Yes, but... I'd best take some samples of the blood for analysis. I doubt you're here to test my bedside manners. I suspect it was more than intuition alone that led you to us. So, how might I be of service, Dr. Reed? I've come to put an... Doctor, you think your warnings scare me? You've convinced me of the sincerity of your actions and their noble justifications. But all the same, blackmail is a crime, and it will stop, Nurse Crane. So, are you going to turn me over to the authorities? Да. Пощадите. Я закрою на это глаза, но вы подадите в отставку. Я не... Она помогает. Но из-за того, что она требует денег, я не люблю шантаж сам. Но это она помогает людям. Она ничем не помогает. Она держит их в ужасных нестерильных условиях. Могла бы отвезти в больницу. Она могла сделать и помочь. Пощадите, я не понимаю смысла этого. Что делают так? Nurse Crane, there is no question that the work you've done here is extraordinary. But this dispensary is incapable of coping with the outbreak. It's only a question of days before the situation at hand will overwhelm us. I cannot allow it. It's my duty to put an end to this immediately. Вот. Я тоже так делаю. I'm not ashamed. I did what was right. For in the end, I saved lives and you took them. У нас просто только же общего, доктор, что вы не заметили. Нет. Ты полностью другая. Интервью с вампиром. Ну, если у вас... Можно убить. Ну... There's one of them vermin. Что-то абсолютно правильно сделал. Например... Это можно телепортироваться, типа, в больницу? Все убежище. As long as you have the money. Ты не нужна. Как-то мне видео делать, типа, что я могу... Типа... Секунду, я посмотрю, как я видео это делал. The Swanborough cordial can be the answer to all your problems. As long as you have the money. Дальше. When science fails, this elixir will give you faith. Gangs of ruins. Сейчас, секунду. Секунду, потому что... Elixir will give you faith again.
Its effectiveness has been proven by many. Even the flu is no match for the Swanborough cordial. The Swanborough cordial can be the answer to all your problems. As long as you have the money. Отлично. Все. Ты. Совместайся. Ты женщина, которую не хотел видеть в своем пути. Что? Нет. My brother. I can't see anymore. I'm cold. No. Forgive me. For this time, I really leave you alone in the dark. 5000 XP. Нафига. А ты кто еще? Good evening, Benjamin. Can I... I'm afraid not, Mr. Reed. A gun? Мне так изменил в отчепили. И уничтожить. Ценности. Look at it! Let's see how it likes a bit of fire! Смотрите, просто считаю. Get a taste of this! Этого мы легко добьем. Вот еще. 5800. Human blood. Whoever left these marks did so deliberately. Kill it, boy! Ha! Doesn't like it, does it? Doesn't like fire, does it? Да блин. Ой. Сколько же времени уже? 4 часа. Да. Ну что?
Пойти быстрее, ну да, давайте быстрее. Human blood. Whoever left these marks did so deliberately. Back in the grave! Да блин. Я не хочу с ними драться. Золотая чаша золотая, наполняет своего текстая, и тает золотая чаша золотая. Золотая чаша золотая, наполняет ароматом чая, иначе ты обитаешь. Золотая чаша золотая. Вообще непонятно ничего, значит долго игра. Золотая чаша золотая, наполняет ароматом чая, все метает. Золотая чаша золотая, чая, наполняет ароматом чая, метает. Золотая чаша золотая. Human blood. Whoever left these marks did so deliberately. Спасибо. Bloody monster! He's dead! Отлично. Ну, что-то забрать. Ну ладно, идем дальше. Золотая чаша золотая, наполняет нам чая. Эту штуку. Вот Борскую больницу я оставлю. Здесь забыл. Что случилось?
Ты ее убила. I would ask you to avert your eyes, sir. Or did you not know it was rude to stare? I knew it. Я так и знал. Speak up, Dr. Reed. I like a man who speaks his mind. Прямо. Вы почти... В конечном итоге вы убийца. Вы прячетесь за маской сострадальца. Он доверял вам. What prevails in the end, I wonder? The desire for blood, or to be of service to man? Spare me your Извольте меня sarcasm, целовать, Jonathan. Джонатан. You Вы are пришли but в этот newly мир не так born in this давно. world. Обвинение не было ложным. Мы же вампиры. We are vampires. Мы же вампиры. Мы We пьем кровь live тех, by кто leeching слабее. the blood Новый from weaker пункт в prey. этой теории. We are Darwin's next chapter. His cynical Дарвин and еще perhaps самое ultimate типичное, expression. яркое воплощение. The situation is somewhat awkward nonetheless. Несколько I have not been десятилетий никто не observed видел, sustaining myself for many decades. как я I have питаюсь. to say, I'm Если a честно, trifle мне embarrassed. немного стыдно. Anyway, I have concluded нашел my того, кто inquiries рассказал. concerning your blackmailer. I see. Простите, я Please взяла excuse нож, my обычно я agitated никого не беру. state. Under normal circumstances, I wouldn't let anyone see me in this condition. The case is closed. Дело закрыто Permanently. всегда. Вам помогать You will с not вами be больше не bothered anymore by the беспокоиться. woman. And who was this И woman? тоже эта If you must женщина. know, Если вы хотите she знать, worked under my employ as Crane. Nurse Crane. But I'll wager that's not what will be written навряд ли on her напишите gravestone. на ее You killed her. Is that what you consider discretion and diplomacy, Dr. Reed? I did what I Я thought was поступил, как best считал and нужным. acted accordingly. Дальше, да. You will learn that trust Мой is a юный rare доктор, and вы precious понимаете, что commodity in the immortal's ценность в мире. world, my young doctor. And your actions have not induced me to offer you my Действительно, побудили во мне support. желание помогать вам. I bid you. I must quickly analyze the blood I took from Nurse Crane's patient. Я считаю, верно сделал, потому что почему она помогала, а не могла отвезти в больницу? Я считаю, это я абсолютно верным сделал. Read. Чего тут? Razvan Vasily was infected by the flowers dying. It needs water. Ой, привет, человек. Больше эпидемии вампиризма. Так, узнаем, что у нас здесь. 5 организм. Что у тебя? Он дает похвастать. Ну, это да, это надо. На 30%. Качаемся, короче. Так, сверхъестественность, теневой завесы нет. Яркость. Вы теряете контроль над собой, позволит зверю управлять вами. Зверю телепортиться. Давайте. Всяких. Ты еще здесь? Он говорит, тебя нет. Мама, анархия. Мама, анархия. Здесь я буду держать на здоровье. Вот здесь держать на здоровье. Хотя вот это клей кокс объя. Золотая чаша, золотая. Ох, я что я буду... Я посмотрю, какое фото. Солнце. Evening, Edgar.
Could I get your professional opinion? Please speak. But I have something important to tell you. This strain of flu. Это It's там very либо different from the one I saw in европейского, Europe. таких еще не было. It's downright peculiar. Really? What makes you say that? Во Франции были иные симптомы. I never saw symptoms like this when I was in France. Not at all. I see. Do you have anything more to go on? This disease spreads and looks like the Spanish flu, but its effects differ greatly. The London strain is different from the continental one. This is very interesting. Удалось, что Did you find something else? Да, удалось. Yes. В отличие от Unlike гриппа, the эта болезнь flu, the характеризуется infected begin to агрессивным. show an increase in outwardly aggressive behavior. Поведение More больных than даже спокойно simple прежде людей agitation. начинает процесс Once нагружающий. docile people become violent. You mean like rabies? Как при бешенстве. Is there a chance we could create a Удалось создать vaccine, вакцину как Jonathan, like пастор. Pasteur? By the stove, that would be smashing. There's a lot we're not seeing Просто не here, хватает данных, but it is но spreading больным and становится все quickly. больше If we и don't больше. act, the Если whole ничего не city сделаем, could be мы lost. потеряем город. But Jonathan, we've a Jonathan, решение fantastic может быть opportunity sitting у нас- right here in front of У нас us. мощное A оружие. weapon of choice. What on earth do you mean? Why, you, my dear boy, Мой with your expertise and your blood, вампир. we could Мы можем isolate the properties that course просто through your избавить. veins. Think about the possibilities. Это слишком опасно. Я могу завладеть всем Лондоном. And why not? Выяснить, что писал What did Стокер о Stoker детях say about ночи. the Благодаря children of своей the крови night? я создам Well, using целую my blood, I could create a whole army of vampires. армию вампиров. Surely you're Да, вы joking. шутите. We'll discuss this more Поговорим об later. этом позже. Спасибо, Thank you что for your выслушали для меня. No, thank you, Jonathan. Спасибо, Джон. Теперь послушай, что я Just скажу. as У меня I дурные said, новости. I Отличный needed to вампир. talk. Ха-ха-ха, создал армию. I have some rather bad news. Yes? Да. I'm afraid К it's your сожалению, но ваша sister. сестра, My sister. моя сестра, She's to be buried. она была похоронена this сегодня на evening кладбище at в Whitechapel Уайтчепеле. Cemetery. Сегодня утром ваша мать Your mother published the obituary this morning. опубликовала некролога. Ясно. I'm sorry, Jonathan. Не жаль, Джонатан. Прими мои Please слова. accept Я my ее сама. condolences. Глаз был по больнице, Ростовском. Отлично. Дадим армию вампиров. Отлично. I never thought I would have to attend my murdered sister's funeral. Mary, I can't forgive myself. I'll find the truth about what happened to us. I swear. I have this thirst for blood. Я прокачался. Чисто вышел. Хорошо, что прокачался. Ладно. Что он My dear выступает? sister, Моя дорогая сестра, не знаю, хватит I ли мне don't сил. know if I have the Се- strength. Серьезно?
Вот это что вот я. Уйди. Все успел, смог. Ради женщину. Ну ладно. Да, получается, желтый леди. Since I can't reveal myself to my mother now, I must find a discreet spot to attend the ceremony. Да, все. I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. And whosoever liveth and believeth in me shall never die. We commend unto thy hands of mercy, most merciful Father, the soul of our sister departed, and we commit her body to the ground. Earth to earth, ashes to ashes, dust to dust. Why kill my men? Зачем убивать мою мать? Зачем оставлять ее в этим холодном, полном забытом месте? Какой закон на время эпидемии, мэм? Эвелин, я так устала. Отвезите меня домой. Yes, madam. Я создатель армии вампиров. Oh, Mary. Что я наделал? What have I done? Ну да, если I could only change one thing. One thing. This is a nightmare. Ты хотел пить, так что ничего. Jonathan, there is nothing you can do but accept it. What brings you here? I thought you could use the company. I am so sorry for your loss, Jonathan. Это я ее прибил. Она была воплощение красоты. Чувствую себя как лев. She was a good person. Vibrant, full of life. She was kindness incarnate, my Mary. Жестоко. You're a good person, Jonathan. And a young echo. A newborn cast into the night without so much as a candle to guide your way. She had been scouring the most dangerous parts of London in search of me. And it led to her death. Jonathan, don't. I still hear her last thoughts. They echo in my head. Her mind shattered, and
and it haunts Это не me. дает мне покоя. Jonathan, stop. Listen carefully. You must come to terms with this. You must learn to live with what happened. Научиться жить с этим. Как я могу? Я учусь каждую ночь. I'm learning. Every night is a new lesson. What I am, what I must do to survive. But my sister, Моя сестра, она стала she жертвой shouldn't have твоей suffered because of слабости. my weakness. Don't you see? Неужели вы не понимаете? Вы играете на руку нашим врагам, предаваясь раскаянию. We are weakest when we Горе и grieve, чувство and the воина guilt слабы blurs и our туманит senses. рассудок. And so this is Вы why хотите you're выявлять, here. предупредить меня. Эта боль знакома и вам? You felt this pain yourself. You too Вы тоже have пришли endured вытерпеть I don't такое. want to lose you, Я не хочу Jonathan. потерять вас, Джонатан. I've Я lost лишилась so many многих friends. друзей Loved ones I cherished. и Pray for любимых. Mary's Молите forgiveness, Мэри о if you прощении. must. А, ты еще я последнему вашему совету. Я не ребенок. Может, вы и правы. Я последую вашему совету. Может, вы и правы. Может, вы You may be правы. right. Of course. Видите, в этой игре на первый век I've и stared современно upon this научусь world for справляться с этим. centuries, and time has taught me to Я deal with guilt, не хочу, я не even убил to его. erase it. I do then. St. Mary's Church is Церковь not Святой Марии far from совсем не here. поступает туда и Go there обрести and и make your покой. peace. Find the solace you Вложить ли need. утешение. My lady wants me to Речь confess. No, исповедовался. Jonathan. Мне казалось, It's что you это who wants to хотите confess, вы. I think. Ну же церковь, там кресты, я не могу. Стойте. Нет, другое. Whitechapel, враждебно. От стабильно до враждебно. Чего? Из-за этого? Пропавший горожанин. Да. Я уничтожил этот трейл. And off to church he goes, a newborn seeking divine consent to lick the blood from the soft and Who are you? Make yourself known. newborn. You reek of guilt and pointless compassion. Shed your skin, forget your old weaker self. What do you want from me? Пугай. Ascalon does not approve of lone wolves who bring unwanted eyes to our pastures. So your name is Ascalon. Ascalon's will is vampire law. Learn them, abide by them, or I shall return as your judge and jury. Зачем и прощай. Я все равно пою в церковь. These immortals try my Эксперты без конца patience от меня with their донимаются plans совет. of unsolicited counsel. Don't like that, do ya?
This man stunned me with his faith. His crucifix. This is not good news. Он сам на меня напал. Расчислился, ждал. Большой бикет. Да. Вот что нужно что творить. С 12 уровня? Блин, всего еще больше. Да, зря. Это как игровой процесс загрузки, типа. Нет, походу нету. Я запорол игру. Да, одна жертва убила всех горожанин. Вот с ними пусть распространяется. А со мной, с мирным Джонатаном Бридом, кошаком. Это единственный район, который собирался делать вот таким Вампиром. Остальные, я больницу не хочу больницу. А это не особо. Теперь же мне здесь. Жить в прикол попал. За 1000 XP. Cross the leads, boys! Don't like that, do ya? Идем. Энтраются. Не заходит за трейл, но это тупо. Вашим друзьям помощь. Все. Направим на вас зомби. Скал. Эй, скал. Пусть они там расправятся. С тобой поговорим. Ну, просто козел. Да, вот так вот, вот так вот.
Ай, что еще за... Я, походу, вообще... Бежим. Безопасности. Как? How? He попал в меня. Блин, мне нужно нормальное оружие. В ютубе может там есть. Это ненормально, вот с таким дубиной непонятно бегать. Что здесь? Нет, не моя. Сейчас я... У меня очень... Да. Vampyr. Друзья. Look at it! Vicious fucker! That's got her! Take a breath of this! Take a breath of this! Я не могу быть с таким. Пришел наконец-то. Yes? What is it that you want? I'm sorry to disturb you at such a late hour. No worries, my son. I'm still quite awake, having just returned from a funeral. Yes, I know. I've forgotten what I wanted. I don't know. May I help you, child? You seem somewhat perturbed. I haven't the strength to cross the threshold. I wish to pray, to cleanse my soul. The church is shut by order of the bishop. But I'm still the vicar of St. Mary's, if that is any use to you, my son. Это очень лично. Мне нужно записать. You seem to me a good soul, vicar. But this is a personal matter. Здесь все светится. There are no secrets from God. Мне глаза светят. If your heart needs comfort, consider me your chapel. For I can be as silent as stone. I've words for one departed. They're not for living ears to hear. Your eyes burn with rage.
yet I see the pain that lies beyond. I am here to lighten the burden of all God's creatures. Whatever you tell me is between us and the Lord. Very well, priest. As you seem quite adamant. Open your heart, my son. Tell me what burdens you. With whom do you wish to speak? She was my sister. You seem so troubled by the loss of this girl. What happened to her? Ее убили. She was murdered. I see. And how are you feeling, my son? Я не хотел. Она умирает за меня. She died because of me. How do you think I feel? I have a final question for you, my son. This is of the utmost. Ты вампир? Ask your question, Vicar. What words would you like to say to your poor sister? Я на это виноват, но это не я. Простите? I killed you. There's no excuse. My dear Mary, forgive me. You have been hurt, my son, and your burden will lighten if your words are sincere. Go in peace now. Live your life in the way she would have wanted. There. I confessed to that vicar. Better? Only time will tell. Fuck it! Ты вообще телепатилась все время, но мне дает. Я тебя прибил. Ох. Remorse and pain are precious when binding you to the earth. Мерзость. You. I remember you. Fear be gone. I would harm no child of my making. Своему потомку? This is your doing. You made me this creature. What are you? Так вот. I am the land. Я земля, а ты защитник.
Хватит загадок. Почему я? You selected Выбрал me. меня. Chose me. Как мы детей кое-что What is it you seek? Что ты хочешь? Остаток болезни, древний яд и давняя ярость варятся в новом котле. Угу. This has something to do with the epidemic. Ищи истину, мой защитник. Разве змеи знаешь железным копьем? I've had enough of others Больше я не making позволю decisions другим for решать за me, меня. Что я pretending to know чувствую? how I should feel or behave. So the vampire who made me is some sort of disembodied entity? Or was he just projecting this vision in my mind? Maybe Edgar can help me with this one. Как пойти? Вот Эдгар. Эдгар, привет. God protect us. У вас больной кровосос? Yes, my Моя My mission is работа to лечить людей, heal пока while вы you go воюете. about warring. You've set the table for a Если пригласить snake. злостного I змею, wonder why there's venom in your food. I'm growing tired of your song. You're a woodsman, McCallum, not a doctor. Return to your hunt. Remember, I've a good nose for machinations. осторожность, I не can спрячь. flare the scent at a mile. You can't hide from the guard. Leave him, Jonathan. Я This бы is sacred ground. Священная земля нет. Neutral territory. And I just had the carpet А ковер cleaned. только что посещали. О, что ты написал? Первый раз. Стой, It's very bad news. секунду, я посмотрю, что ты почти написал. Подписчикам я всегда отвечаю. Как в целом? Игра нормальная. Игра прикольная достаточно. Bad news indeed. Я точно хотел... Ну вот, игра нормальная. What happened? The hospital has На been больницу attacked. напали, несколько We have пациентов injured ранили. patients, at least one dead and По крайней several мере, одного missing. убили и несколько This пропало. has spiraled out of control. Я понял, даже самые Even the most немощные infirm are asking to be пустить allowed to return home. их домой. Нужно восстановить репутацию. Если пара новых трупов никто не заметит. The hospital is chaotic as it is. Хаос, пара новых No трупов one никто will не notice a заметит. few more bodies. Of course, you're right. Конечно, вы правы. Сейчас But we cannot важно не afford a допустить public скандала. scandal. It would ruin us. We must restore order and quickly. 1010 штан. Как именно? Как вы... She, Jonathan. Мисс Харрисон Джонс. She Вы платье was стоит Miss еще больно. Harriet Jones. Она вся залита кровью. Жаль. Found her room. Это точно не я ее не трогал. Blood everywhere. Чеш The ее duty убирает nurse is taking care дежурная of the сестра. mess. Я помогу вам. Very well. I'll Все, help you. вам помогу. Jonathan, please, I can't rely on anyone else. And this concerns you as it involves Это дело vampires. связано с вампиром, который Someone has taken воспользовался advantage of our нашими more liberal довольно tendencies либеральными here. правами. Каким образом? Jonathan, I may Джонатан, turn my head вы when знаете, you я or her делаю леди ladyship Эшберна послабление, но я but I не will not допущу, allow this place to чтобы become a сюда nest for street feeders. уличные хищники. tell me. Расскажите Sean подробно. Hampton, the Шон man we Хэмптон, thought которого we'd спасли saved в at the доме, docks. похоже, что-то It был seems he заражен. was infected after all. So Hampton Но became человек more превратился в beast than зверя. man. Exactly. Именно, And и now теперь guard стражи of примерно Prewen подозревают, что в suspects the больнице hospital of создавались vampire вампиры. activity. Do you Вы realize понимаете, что what это that значит could для mean нас? for us? Они не нападут. Они далеко, то есть я буду защищать всех вас. Rest assured, I Не will волнуйтесь, я protect защищу you вас всех and и your персонал. staff. McCallum is a Как fanatic. минимум безумие. Стражи не The guard остановятся will ни stop перед at nothing. чем. You Вы don't не know what they're знаете, capable of, за что они Jonathan. способны. Very well. Ну Since хорошо, I раз brought привезли Mr. к Hampton Шеннону, here, я I разберусь, will где put an end to this. если не дополнить конец стекасту Шона Хэмптоном. Понятно. Что все делаем? Что-то резкие виды вампиров. А не будем трогать ничем. Sean Hampton lives and breathes for the well-being of his flock. Он не мог There's no other place he would go but the docks.
Понятно. Ты еще здесь? Да здесь, конечно, нет. Ну это же... Ну это жизнь. Здесь, конечно же, нет. Как нам отправиться в доки? Фух, пытаемся. Папа в фарбоксе. Lively! It's on to us!